Good day, pupils. How are you today? Let's start our English lesson. Please take your books and your copybooks and go to page number 70. Сәлеметсіздер ме, балалар? Ағылшын тілі сабағын бастаймыз. Здравствуйте, ребята. Начинаем английский урок. And today's our new theme is about physical structure of the human brain. And today's our new vocabulary. Please listen and repeat. Be related to. Be related to. Бірдеңеге қатысы болу. Быть связанным с. Be responsible for. Be responsible for. Бірдеңеге жауапты болу. Быть ответственным за что-либо. Determine. Determine. Анықтау. Определять. Deal with. Deal with. Бірдеңені орындау. Иметь дело. Справляться с чем-либо. Hemisphere. Hemisphere. Жарты шар. Полушарие. Hunger. Hunger. Ашаршылық. Голод. Identity. Identity. Өзіндік қасиеттер. Даралық. Личность. Отличительные черты. Индивидуальность. Logic. Logic. Логика. Organ. Organ. Мүше. Орган. Pathway. Pathway. Биологиядағы байланысты химиялық реакциялар жиынтығы. Набор связанных химических реакций в биологии. Play a part. Play a part. Роль атқару. Играть роль. Require. Require. Қажет ету. Нуждаться. Skull. Skull. Бас сүйегі. Череп. Syntax. Syntax. Синтаксис. Take over. Take over. Алу. Принимать. Tendency. Tendency. Үрдіс. Тенденция. Thirst. Thirst. Шөл. Жажда. Please write down these new words in your copybooks with their translations. And please watch this video about one brain or two. One brain or two? Although the brain is often compared to the CPU in a computer, in reality, it is far superior and far more complex. Underneath a protective skull, the brain appears to be separated into two halves, the left hemisphere and the right hemisphere. But this is not quite true. Information and instructions pass from one side of the brain to the other through the corpus callosum, about 200 to 250 million nerve fibers. Surprisingly, each hemisphere is responsible for the opposite side of the body. For example, information received from our senses on one side of the body is communicated to the opposite hemisphere of the brain. Some scientists think that the two hemispheres control different abilities and behavior. The left side is more related to logic and analysis, while the right is usually considered more creative and imaginative. For artists, such as writers, sculptors and musicians, the right side of their brain is dominant. On the other hand, people that require organization and facts, like scientists and accountants, often have a preference for the left side. It seems that each hemisphere of the brain is useful for certain kinds of processes. For example, the left side of the brain may handle the syntax and vocabulary of language, but the right side controls the accent, speed, and intonation of speech. Neurologists have found that if one side of the brain is removed, the other side can take over some of its roles, such as speech, by creating connections or pathways between brain cells. Will we ever fully understand our own brains? Probably not. However much research we might do, the human brain is probably capable of much more than we will ever discover. Task 1. Please read this text. One brain or two. Бірінші тапсырма. Берілген тексті жақсылап оқып шығыңыздар. Первое задание. Прочитайте данный текст. And do please 1b. Please write down to the tables which hemisphere
left or right of the brain do you think controls? 1. B тапсырмасы. Бұл тапсырмада берілген таблицаны, кестені сөздермен толықтырыңыздар. Первое B задание. Заполните данную таблицу со словами. And the next task is task 2. You have to read the sentences 1 to 8 and decide if they are true, false or doesn't say. Екінші тапсырма. Берілген 8 сөйлемді оқи отырып, олардың шындық, өтірік немесе текстте айтылмағаны жайлы белгілеп шығыңыздар. Второе задание. Прочитайте внимательно все 8 предложений и определите, который из них правильный, неправильный или же не сказано в тексте. And the task 3. You have to give the answers to these 3 questions. Үшінші тапсырма. Берілген 3 сұраққа жауап жазыңыздар. Третье упражнение. Ответьте на данные 3 предложения. And the homework exercise. Exercise 4. You have to match the highlighted words in the text to their definitions. Үйге тапсырма. 4-ші жаттығу. Бұл жаттығуда берілген сипаттамаларды сөздермен сәйкестендіріп шығыңыздар. Домашнее задание. 4-е упражнение. Сопоставьте слова с ихними описаниями. Please do all the tasks. Goodbye.